So tukija kwa kesi ya pili, when they are vertical, when they are moving vertically. Kesi ya kwanza ni kusipokuwa na pulley. So we have the weight, there, another weight there. So we have tension 1, we have tension 2. So this is A, this is B, this is C, and assume the system is moving upwards. So the driving force F. So for body A, just split this so that the other half tutumia kwenye ikiwa ina hang kwenye pulley. For body A, the driving force ya mbele ni F minus forces zinazo oppose nyuma. So tumeshasema tension ya huyu itakuwa to the other side ambayo iko attached. Kwa tension ya huyu itakuwa ina act hivyo, tension ya huyu itakuwa ina act huko. So tension ya huyu na oppose itakuwa ina act towards the other attachment point. Kwa itakuwa ni huko na tension ya huko itakuwa ina act mbele. So eventually F minus tension ya nyuma, tension 1. Unlike the previous ambapo tulikuwa kinacho oppose ni friction, lakini huko kinacho oppose, kumbuka kuna weight ya huyu body A. Sawa, kuna weight ya body A, weight ya A. Na yenyewe ina act kwenye body A, kwa na yenyewe tutamtoa weight ya body A. Sawa, weight ya body A na yenyewe tutamtoa. So eventually tuna mass ya A times acceleration. This is for A. So tukija kwa B, the same. Kinachomdrive B ni T1. Sawa, kinachomdrive B. Unaangalia tu immediate mbele kuna nini? T1 minus vinavyo oppose nyuma ambao ni tension 2 minus the weight, tena weight ya B. So eventually tutakuwa na mass ya B times acceleration. So this is for B. Finally for C tutakuwa na T2 ndo kinachomdrive mbele kuelekea hiyo side ya acceleration minus hana tension nyuma. Kwa hiyo kinachomoppose tu ni weight ya nani? Ya C. Sawa na mass ya C times acceleration. So this is for C. Sawa. Kumbe tunakuja kuona tofauti ya hii case ni kwamba hapa kwenye horizontal case you have to worry of the friction kama kitu ambacho body yenyewe ina offer ku oppose, kwa sababu unajua friction ina depend na weight ya body mwenyewe. Kwa body mwenyewe anatoa opposition ambayo ni friction, the body itself. Sawa, huko horizontal. Lakini ikiwa inaenda vertically, body yenyewe ina offer opposition, ina offer resistance. Sawa, ina oppose motion. Lakini this time inatoa weight. Huku ilikuwa inatoa friction, hapa inatoa weight. Everything else remains the same. Sawa? Yeah. So ikiwa kwenye pulley, kama ni pulley is involved, kama a pulley is involved, then we know that we have a pulley hapo. Suppose we have a string that passes there. We have one body acting there and you have two bodies attached huko. So you have body A, body B, body C. So let us assume kwamba acceleration ya hii system inakuja huko. Kwamba sinaona wako wawili ni wazito, labda perhaps walikuwa na mass sawa, it means hawa ndio wana mass kubwa huko. Kwa itakuwa ina pull, hii kamba inakuja there, kamba inakuja hivi, zinakuja hivi. Because this is moving downward, so we have a force making it move there. So there are two possibilities. It's either you are pulling it with force flani, sawa? It's either you are pulling it with the force flani. So the same tunakuja tukiangalia tension. Kwa tumesema tension act towards the attachment point. Kwa kutakuwa na tension act towards the attachment point, call this T1. Okay? As long as the pulley itakuwa ni frictionless, as long
as the pulley, utaambiwa ni frictionless pulley. Isipokuwa frictionless, ikiwa na friction pulley italeta vitu tofauti. Lakini as long as umeambiwa pulley, hii pulley ni frictionless, it means hii kamba ni kama ni kitu kimoja, kwa sababu hapa there is no friction, so it's not affected. So even though kwamba tension itakuwa ina act towards the attachment point, lakini hii tension also itakuwa ni bado ni T1, kwa sababu hii yote ni kamba moja. Hii ni frictionless, kwa hii haina effect hapa, yote hii ni kamba moja. Just remember that kamba inayozunguka kwenye pulley inakuwa na tension moja as long as the pulley is frictionless. Okay, so for this body tension itakuwa ina act towards the point of attachment, the other point, kwa itakuwa ina act huko. And for this body tension itakuwa ina act the other attachment point ambao ni huko juu, kwa itakuwa inageukia juu. Okay, yeah. So tukianza for body C, tukianza for body A, tulikuwa tunaanza A, B, C. So tukianza na body A, tutaona the driving force ni T1. So T1. Kwa kama driving force ni T1, force inayo oppose nyuma ni, kwa sababu kumbuka lazima uweke force mbili, either tension na opposition ambayo yenyewe ina offer kama ni friction au ni weight itself. Tulisema kwa movement za vertical ni weight. So hamna tension nyuma, kwa inabaki weight. Weight ya A ni sawasawa na mass ya A times acceleration. This is for body A. Tukija for body B, kinachoifanya i move ni tension 2 hapa, kwa sababu ndio hii inaipull huko, kwa have tension 2 minus the opposite tension ambayo ilikuwa nyuma yake ambayo ni T1. You can see it there. Minus tena. Now things are interesting here. Do you think the weight is opposing kwenye B? The weight is opposing, sababu the issue here ni minus forces zinazo oppose. Do you think the weight is opposing? No, the weight is not opposing. Sawa? The weight is not opposing. So the weight is actually supporting the motion. So itakuwa ni plus weight ya B. So eventually kwenye driving forces tutakuwa na T2 plus weight B, ndio zitakuwa zina drive hiyo motion. T2 plus weight ya B ndio zitakuwa zina drive hiyo motion, is equal to mass ya B times acceleration. This is for B. Lakini eventually for C vile vile kinacho drive nini? Ni weight. Sawa, kinacho drive ni weight ya C. As you can see, ndio kinacho pull mbele. Sasa assuming kwamba hamna force nyingine, kama wewe ulikuwa unavuta, umeweka mkono wako unavuta, tungeongezea hiyo force unaovutia. Lakini as long as hapa ni kinacho drive ni weight peke yake, tunaweka hiyo. Lakini kama ungekuwa umeshikilia hii kamba unaivuta, then driving forces zingekuwa mbili. Kuna weight ambayo ingekuwa ina push hiyo chini, na hiyo force yako unao apply tungeiongezea hapa. Lakini for this case tuna assume tu kwamba ni weight peke yake ndio ilikuwa ina drive C. So WC, weight ya C minus opposite tension T2 is equal to mass ya C times acceleration. So this is for C. Okay? Yeah. Cha muhimu hapa ni kwamba umenotice kwamba inapokuja issue ya pulley kitu ni tofauti. Sawa? Sio tu issue ya pulley, inapokuja issue ya vertical motion. Sawa? Kwa mfano kama direction ya hii hapa ningebadilisha. Kama hii ingekuwa ina accelerate going downwards. Kwa ujue vertical motion, ukiwa kwenye vertical motion kama hivi, accelerate downwards, the weight is not opposing. Sawa? The weight is not opposing. The weight is actually supporting. Sawa? The weight is actually supporting. So whenever you have vertical motion and the acceleration is downwards, just know that the weight will be supporting, to also be a driving force. So hauitoi kama opposing force, unaiongeza kama driving force, kama unavyoona hapa T2 plus WB.